Akkam jirtan daawwattoota TV Oromiyaa kan magaalaa Toronto irraa isiniif dabra. Sagantaa guyyaa kanaaf qabnu akka armaan gadiiti. Ani agartuu Shinkifeeti. Kan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya. Kabajamtoota daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoodha akkam jirtan. Qophii guyyaa irraan Hagayya bultii 6 bara 2012 qabnu tanaga akkuma bartamtetti oduudhaan eegalla. Matootii oduu arraaf qabnu jalatti Oromoonni naannoo Booranaatii fi Moyyalee irraa lola irratti banameen baqatanii Keeniyaa jiraatan gargaarsi akka barbaachisu iyyannaan godhamte. Qondaaltittiin embaasii Ethiopia biyya Ingilizii magaalaa mana hidhaa seente. Meeshaan biyya alaarraa balbala Jibuutiitiin ol seentu walitti kuusamuurraan kan ka'e tajaajila kennuu akka hin dandeenye mootummaan Jibuutii ibsite. Oromoonni naannoo Booranaatii fi magaalaa Moyyaaleetti torban dabre kana keessatti lola irratti banameen mana isaaniitii fi qe'ee isaaniirraa baqatanii Keeniyaa keessatti walitti qabaman gargaarsi cimaan akka barbaachisu waldeenni gargaarsa masqala diimaa takkaafuu Red Crossing Keeniyaadha iyyannaa dhiheesse. Jarmeenii Red Cross iyyannaa kana kan dhiheesse namoonni yeroo ammaan tana naannoo Moyyaaleetii fi Booranarraa baqatanii Keeniyaa keessatti argaman lakkoofsi isaanii 30,000 ol akka ta'e ibsuudhaan mootummaan Keeniyaa garasiitiin dandeessisiitti gargaarsa hamma dandeessu gochaa akka jirtuu fi garuu jara kana tajaajiluudhaaf gargaarsi addunyaa cimaan akka barbaachisu iyyannaa dhiheesse. Kanumaan walitti hidhuudhaan hundeen rakkina kanaa mootummaan Ethiopiyaadha. Ummata girii lafa ummata Oromoo irratti qubachiisuudhaaf tattaaffii gootee fi gochaa jirturraa akka ta'e hime. Mootummaan Itoophiyaadhaa tani yeroo ummata Oromoo irratti dhukaasni baazuqaadhaa fi matireesiin irratti baname tun xarafa teessee ilaalaa turte. Yeroo ammaa keessatti akkaataa haalli kun itti ka'e qoranna jechuudhaan qormaattuu federaalaa naannoo sittin erguun isaaniitis himame. Biyya Ingiliz keessatti qondaaltitti embaasii Itoophiyaa tan taatee fi maqaan isiidha Amala Warq Wandimmaagany tan jedhamtu. Baatii Apriil dabara kana keessatti hashiisha takkaafu kaanabaas kiiloo 50 yookiin paawundii 126 biyya Ingiliz naquudhaaf tattaaffii osoo gootu qabamte mana hidhaa keessatti osoo argamtu. Manni heeraa magaalaa Londonii torban kana keessatti hidhaa amata 2 fi baatii 9 itti murteesse. Qondaaltittiin tun dahannoo dippiloomaasii takkaafu dippiloomaatiik immunity argachuudhaaf tattaaffii gootulle. Muummichi mana heeraa nama hidhaa heera cabsee kontirobaandii meeshaa dhorkaadhaa biyya takka naquudhaaf tattaaffii godhe. Dahannoon dippiloomaasii takkaafu dippiloomaatiik immunity hin laaltu jechuudhaan mana hidhaatti akka dabarsitu murtii irra murteessan yeroo ammaa keessatti mana hidhaatti akka argamtu oduun achirraa nu baate mirkaneessite. Meeshaan balbala Jibuutiitiin biyya alaarraa gama Itoophiyaa seentu walitti kuusamuurraan kan ka'e mootummaan Jibuutiidha tajaajila gahaa kennuu akka hin dandeenye ibsa kannitirraan kan ka'e. Qondaalonni mootummaa Itoophiyaadhaa kan sadarkaa olaanaatti jiranii fi ministeerii adda addaarraa walitti bahan walgahii mootummaa Jibuutii wajjin gochuudhaan haalli kun dandaffitti hiika akka argatu marii godhan. Marii kanarratti itti gaafatamaan loojistikiidhaa fi tiraanziitii Itoophiyaadhaa Ahmad Tuus kan jedhamu itti gaafatama akka fudhatamu kan itti kennamee fi badii mataa isaarratti akka fudhatu gochuun isaaniitis oduun achirraa baatetuun ibsite. Sababii meeshaan tun irratti walitti qabamte bara 2010 keessatti dipaartimentii 3 kan tajaajila maaritaayimiitii fi loojistiikii akkasumaatu
balbala biyya keessaa takkaafu dry docking kan jedhamu irratti bakka takka walitti deebisuudhaan hojiin deemaa osoo jirtu. Meeshaan mootummaadhaa sadarkaan duraa kennamee fi akka galtu ajajni itti dabre. Ajajni kun hojiirra oolfamee deemaa osoo jiru meeshaan waldaa gargaarsa Tigraay takkaafu Tigraay Development Agencyidha mata durees akka kennamtus ajajni dabreef. Kuni waldawaa osoo jiru qondaalonni Tigreetii fi daldalonni Tigreedhaan meeshaan isaaniitis daddaftee akka seentu jechuudhaan harka biraatiin dhiibbaa irratti uumuu eegalan. Kanarraan kan ka'e hojjettoonni loojistiikii meeshaa biyya alaarraa oolni quudhaa kuni kam hojjetanii kam akka dhiisan wal madaaluu dhabuurraan kan ka'ee fi shurakaa'uurraan kan ka'een yeroo ammaa keessatti konteenarri 22 balbala Jibuutii irratti walitti qabamee akka argamus oduun tun dabaltee ibsite. Hojiin balbala Jibuutiidha akka jirutti dhaabbattee meeshaa konteenara 22 yeroo ammaa keessatti Jibuutii irraa gama Itoophiyaa oolne kun baatii lama guutuu akka barbaachisu yoo himamu dandeettiin poortii takkaafuu balbala Jibuutiidha guyyatti konteenara 300 qofa. Haala kanarraan kan ka'e meeshaan daldaloota adda addaa dhuunfaadhaa jechaadha. Yeroo ammaa keessatti walitti kuusamtee kan achi jirtu biyya oolne kun baatii jaarraa haga amata akka fudhachuu danda'us oduun achirraa baatetun ibsite. Daawwattoota keenya egaa oduun gaggabaabtuun asii walitti qabnutuun asirratti daawwatti. Qophii biraattiin isin dhiyaadhaa hin fagaatinaan isinin jaa dhageessisaan oduu tanaatiis Ahmed Sayyooti. daawwattoota TV Oromiyaa akkam jirtan ani garbii nuureeti gabaasaa gabaabduu waraana bilisummaa Oromoorraa dhugeesse isin dhageessisna. Woboon bakkoota adda addaatti tarkaanfii fudhate. Madda oduu ABO Mo'a Hagayyaa 4 bara 2012. Humni addaa woboo godina bahaa Wallaggaa keessa sossou tarkaanfiin maayyii ummata Oromoo godinichaa gammachiise fudhate. Tarkaanfii adoolessa 29 bara 2012 magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 7 keessatti fudhate kanaan bassaasa sirna wayyaanee ummata Oromoo addatti ammoo dargaggoota Oromoo mirga ummata isaaniitiif falman dararaa ture ajjeesee jira. Ergamaan diinaa ajjeefame Mitikuu Ar'aayaa jedhama. Bassaas diinaa kun baha Wallaggaa onoota Jimma Arjoo guddattuu Naqamtee fi Baddallee gidduu sosso'uudhaan kan ilmaan Oromoo hiisisaa fi dararaa ture. Tarkaanfii adoolessa 29 bara 2012 humna addaa woboon fudhatame kanaan ummanni gammachuu guddaan simatee tarkaanfiin fudhatame lukkeelee diinaa kana abdachiisu tahuu beeksise. Dhiifama irraan deebi'aa tarkaanfiin fudhatame lukkeelee diinaa kan adabachiisu tahuu beeksifama. Kana malees humni addaa waraana bilisummaa Oromoo poolisoota federaalaa sakattaaf konkolaataan sosso'a ture. Adoolessa 27 bara 2012 magaalaa Naqamtee irraa fageenya kiiloomeetirii 12 irratti ona diigaa Saassigee bakka Tsiggee jedhamutti dhukaasa banuu irraa humni diinaa baaragee diigatti baqate. Humni baqate kunis humna poolisa ona diigaa woboon waltaatanii haxxeenutti hiisistan nu rukuchiistan kan jedhuun dhukaasa walitti bananii wal gaaga'an. Lola poolisa federaalaa fi poolisa naannoo gidduutti ta'e kanaan miseensota poolisa naannoo irraa Caalaa Fiqaaduu fi Amaanu'eel Dassaaleny haalan madaa'anii hospitaala Naqamteetti waldhaanamaa jiru. Humna federaalaa irraa namoota 3 kan madaa'an hoggaa ta'u kanneen madaa'an akka hin beekamneef bakka biratti dabarsanii jiru. Lola gidduu humnoota diinaa gidduutti ta'e heen boodas
poolisoota naannoo keessaa poolisoota 6 waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu kan jedhuun hidhamuun beekame. Gama biraan baha Wallaggaa ona Kiraamutti humni addaa woboo tarkaanfii fudhateen konkolaataa qondaalonni godinaa itti sosso'an barbadeessee jira. Qondaalotiin godinichaa ummata qorachuu fi waraana bilisummaa Oromoo irratti ololaaf bobba'anis tarkaanfii kanaan rifatanii bobbaa isaanii addaan kutanii konkolaataa ona Kiramuu irraa ergefatanii gara dhufanitti deebi'uuf dirqamanii jiru. Karaa biraan adoolessa 27 bara 2012 humni addaa woboo konkolaataa dhaaba lukkee wayyaanee OPDO godinaa Wallaggaa bahaa ona Diigaa Saasigatti haleele. Konkolaataan kun hojii basaasummaa fi farrummaaf gaafatamaa dhimma nageenyaa godinaa Mulunaa gaafatamaa dhimma dhaaba OPDO Taaddasaa fi gaafatamaa waajjira barnoota godinaa bahaa Wallaggaa Qanaattee Fayyeeraa Hello and welcome to TV Oromiyaa, Magaalaa, Toronto. My name is Boltam and here are the headline news. Kenya's Ethiopian refugees need urgent aid. Tirunesh Dibaba defends Olympic 10,000-meter women's title. In London Olympics of 2012, many countries are represented by Oromiyaa Ethiopian origins. Ethiopia diplomat jailed in UK for cannabis smuggling. One spy for every person, says exiled Ethiopian journalist Abebe Tola. Kenya's Ethiopian refugees need urgent aid. Red Cross officials say thousands who fled tribal fighting in border region are in need of humanitarian support. The Kenyan Red Cross has called for urgent humanitarian aid to help thousands of Ethiopians who have fled fighting between the ethnic groups. Recent battles between the Borana and Gari tribes in Ethiopia's Oromia region, which borders Kenya, have killed at least 18 people. Al Jazeera's Peter Greste reports from Moale, on the Kenyan side of the border. In a roll call of the desperate, Kenyan Red Cross officials call refugees forward for their ration of emergency supplies. The Borana people flooded over the Ethiopian border late last week, running from fighting with their Gari neighbours. At least on the face of it, this appeared to be a dispute over land. The Gari said the Borana started the fight to exploit a power vacuum in the Ethiopian capital. The Borana accused the Gari of attacking them first. Mohammed Katote is an imam from a local mosque. If you had weapons, if you had matching weapons, could you fight back? If someone attacks your house, you can't sit by. So of course, if we had matching weapons, we would fight back. This is the bone of the tibia. And this is the femur, the upper. Across town, Dr. Wako Dansali shows me one of the wounded. Aiden Emoy is a Gari, shot through the leg in the skirmishing. 18 people were killed, 1,000 escaped with injuries. But here, ethnicity is a small part of the story. Geography and politics are also key. Aiden Ali Mohammed is a Gari elder who says his community is caught between two separatist movements, including one closely tied to the Borana. This is about politics, which is accompanied by land. They want to take the land, but also to take over the administration of our people. This matter is above the residents here. And so the Borana and Gari villages become pawns in a far greater power struggle, in which ethnicity is the excuse rather than the reason for fighting. If this dispute were just about tribe, then it would be virtually unsolvable. These people can't change their ethnicity after all. But even though there's a consensus that this really is about power, none of the leaders are ready to talk, and there'll be no peace here until they are. The Borana say they have no faith in the Ethiopian government's promises of protection. They are, after all, linked to a separatist movement. So they say they'll stay over the border with their ethnic kin until politics here drives them back. Peter Grester, Al Jazeera, in Moale on the Kenya-Ethiopia border.
Tirunesh Dibaba defends Olympic 10,000 meter title. Ethiopian's Tirunesh Dibaba produced a devastating final lap to win the women's 10,000 meter gold on Friday as athletics, accompanied by 80,000 screaming fans and an amazing atmosphere, belatedly joined the Olympic party. Dibaba has barely run since winning the 5,000 and 10,000 double in Beijing, but was roared home by the remarkable crowd who, despite seeing home hope Joe Pavey down the field, recognized a special performance when they had seen it. The sold-out stadium fans were treated to an extraordinary display of distance running by Dibaba, whose showdown with Kenyan world champion Vivian Cheriot had been billed as one of the must-see races. With 2 laps to go, the pair were shoulder to shoulder, with a compatriot each to keep them company. But at the bell, Dibaba tore clear and opened a 30-meter lead before she was halfway down the back straight. Dibaba is planning to race in the 5,000 meter in a bid to claim the remarkable double-double. In London Olympics 2012, many countries are represented by Oromiyaa Ethiopian origins. Oromiyaa has produced thousands of young men and women athletes who dominate Olympic events and beyond. These young men and women leave memories behind themselves at every Olympics that every media outlet writes at least one in 4 years. Abebe Bikala left a living historical temptation for the world. To write about a marathon, one has to begin with Abebe Bikala. For the last 40 years, his name is at the front page of Olympic presses. Derartu Tolu is one of the great Oromo young women whose name is unforgettable in every athletics competition. These are dozens of Oromo young runners represent Ethiopia today, not Oromia. More than 10 countries in the world are sharing also the representation by young Oromo refugee athletes today in London. Thousands of Oromos fled the successive Ethiopian regimes because of the repression. The most brutal regime that produced the most Oromo refugees around the world is the current Tigrayan-led regime. The young Oromo athletes are from these refugees. Among these countries represented by Oromo athletes in Bahrain, it is unique because the number of non-Bahrainis, rather, are more than the native. Out of 12 individuals, there are 7 Oromos in Bahrain's Olympic team. It includes Mimi Belete, Tejitu Daba, Lishan Dula, Shatiye Eshete, Mariam Yusuf Jamal, Bilisuma Shugi, and Genzib Shumi. There are more Oromo athletes who did not make this year's Olympics in many Arab countries, Europe, and America. Ethiopian diplomat jailed in UK for cannabis smuggling. A court in London on Thursday jailed an Ethiopian diplomat for trying to smuggle a large stash of cannabis through London's Heathrow Airport, according to AFP report. Amelwork Wandemageni, an official at the Ethiopian embassy in Washington, had tried to claim diplomatic immunity when she was caught at the airport in April with 56 kilograms of cannabis. But Isleworth Crown Court in West London jailed her for 33 months after she admitted the count of 1 drug smuggling. The court had found that the 36-year-old was not entitled to immunity. And Judge Richard McGregor Johnson told her, the fact that you smuggled these drugs in the expectation that you would not be prosecuted if you were caught because of your diplomatic status is a significant factor in this case. Amelwork Wandegemi tried to claim diplomatic immunity when she was caught with the 56 kilograms of cannabis. A mother of 2 initially said a man had given her 3 suitcases containing packages of cannabis before she left Addis Ababa airport for Heathrow. She had said that they had believed the packages contained meat and spices. But Judge McGregor Johnson said she had told a pack of lies. The quantity of cannabis she had tried to smuggle was substantial, he added. You knew perfectly well what you were doing, he had told her. The mother of 2 children, aged 10 and 17, are being cared for by the staff of the Ethiopian embassy in Washington as her husband died of cancer in 2005. She will be deported from Britain after serving her sentence. Police said the slabs of cannabis in the suitcases, which had been sprinkled with chili powder, had a street value of 160,000 euros, which is $249,000.
One spy for every person, says exiled Ethiopian journalist Abebe Tola. Abebe Tola was a newspaper satirist for Fete newspaper in Ethiopia. He had fled the country in November 2011, fearing imprisonment in retaliation for his critical news commentaries. Ethiopia is one of the repressive states in the world. The government uses very broad anti-terrorism legislation to clamp down on free press, on any kind of dissent, rather. It has imprisoned numerous journalists for highly questionable terror-related offenses that in other countries would not even be regarded as crimes. In the face of threat, many Ethiopian journalists have gone to exile. In an interview Abebe gave to Cathal Shearing of the Huffington Post in the UK newspaper, he says that journalists, especially those working for free press, work in constant fear. He says nobody knows how long a journalist stays in his job because the government can charge you with being a terrorist at any time of the like. Whenever anyone is arrested under anti-terrorism law, now people automatically ask, what, was he or she a journalist? To be a journalist in Ethiopia is to risk your life. According to Tola, it was the time of continuous interrogation and intimidation for him for a very long period of time. Ethiopia has many spies and informants. He said that they even have a saying, one spy for every person. He said that even in exile, he does not feel safe at all and gets more threats now than when he had lived in Ethiopia. Ethiopia has many spies and informants in other countries. The feeling of insecurity where he lives is tremendous because there are Ethiopian security agents in many places in his city. Thank you for watching TV Oromiyaa Magaalaa Toronto. This is Bolton Momer. daawwattoota keenya egaa ammas anaatu as deebi'ee walumaan tuttuquu fedha. Tunis ijoo dubbii har'aaf qabnu jalatti amna karaa dahoo waan jiruttiin qophii takka qaba. San duratti ammoo gabaasa bara 2011 kan mootummaan Ameerikaa waltajjiin hajaa alaa baafte irrattiin yaada kennadha. Bara 2011 keessatti mootummaan Ameerikaadha akkuma amatu gabaasa biyyoota adda addaa baaftu irratti torban kana keessa gabaasa Itoophiyaa baaftee jirti. Gabaasni barana bahee kan bara ammaan dura bahaa turerraan adda. Mata duree isaa irratti namni ilaaltan yeroo ammaan tanaa keessatti qabsoon Oromoodha karam deemaa jirti. Mootummaan Ameerikaa akkamitti ilaalaa jirti waan agarsiisaati keessa jira. Qeeqa mootummaan Itoophiyaadha jarmaa Oromoodha adda bilisummaa Oromoo irratti dhiheessite akka jirutti akka gabaasaatti dabree jira. Kuni qeeqa mootummaan Itoophiyaadha addi bilisummaa Oromoodha walgahii matootii biyyoota Afrikaa kan magaalaa Finfinnee keessatti godhamu dhaawuudhaaf tattaaffii godhan jechuudhaan iyyattee san irratti namoota qaqqabde. Gabaasni mootummaa Ameerikaa kun akka qeeqa mootummaan Itoophiyaa dhiheessiteetti osoo hin tahin akka hojjaa fashalteetti dhiheesse. Kan nu ajaa'ibsiise garuu jaarmoleen Oromoodha gabaasni akkanaa waggaa irratti bahu callisuu isaaniiti. Tun jaarmee tokko qofa hin laaltu. Murna adda bilisummaa Oromoo tokko qofa hin laaltu. Waliigala gaaga'ama fafa qabsoo Oromoodhaati. Yeroo haalli akkanaa adeemsa qabsoo Oromoo irratti imaammatamu. Maqaan hamaan akkanaa qabsoo Oromoo irratti ilaammatamtu. Akka jaarmee tokko irratti taatee takkaafuu murna jaarmee tokko irratti taatee laallee callisuun badii oliiti. Akka mootummaan Ameerikaa fiifuu jettutti yeroo haalli biyyarra gahe haalli hamaan biyyarra gahe jechaadha. Garaagarummaa qabnu qarqara bishaanitti dhiisnee walii galuu qabna. Arraan tana jaarmoleen maqaa adda bilisummaa Oromoo yaammatan qullaan osoo hin ta'in kan qabsoo Oromootiif mormila jedhanii maqaa baafatanii sossoohaa jiranii fi kan jirra hundinuu
haalli arraan tana uumame kun kan isaa walii galchu tahuu irra jira. Maqaa shororkeessituutiin yaamamuun yeroo arraa keessatti adeemsa karamnu oofaa ilaaluu qabna. Bara 40 dabre kana keessatti bu'aa bahii oloo fi gadi jaaraa ajjeeraadhaa buusaa wal bubuusaa as gageenyullee. Qabsoo kana keessatti ilmaan Oromoo lubbuu isaanii hedduutu dhabame. Kumaatamaan lakkaawwamaniif. Haga arraan tana lola arraan godhame kana keessatti yeroon addi bilisummaa Oromoos ta'e jarmeenni Oromoo kan fedhe taargeeta siviilii takkaafuu bakka akka mootummaan Itoophiyaa qeeqxe kanarratti dha'uudhaaf ijibbaata godhe hin jiruusi hin turreessi. Kun kan agarsiisu qabsoon Oromoodha karaa haqaatiin karaa dhugaatiin tattaaffii gochuu agarsiisa. Barootan dheeraa kana keessatti amantaan horannees tanuma agarsiifti. Qabsoo dhugaadhaa, qabsoo haqaa ummata tokko ka karaa faallaa osoo hin deemne karaa dhugaatii fi karaa haqaa irratti tarkaanfachuudhaaf iyyannaa dhiheeffachaadha dadhabbii isaaniitis fudhachaa deemaa as ga'e. Qabsoon Oromoodhaa haga irraa fira horachuu malee diina horachuudhaaf qabsoo gootee hin beektu. Karaa dhugaatiin falmachuu malee karaa shororkeessituutiin deemtee hin beektu. Ragaan haga irraa walitti qabannees nuuf agarsiisa, nuuf mul'isa. Arraan tan ammoo callisuun tuni jaarmoleen Oromoo hundinuu kan agarsiisu qeeqa mootummaan wayyaanee nurratti dhiheessite kana ifirratti raggaasisuu keenya. Kanaafuu maqaa TV Oromiyaatiin qabsoo Oromoo maqaa hamtuurraa dandamachiisuudhaaf yoonii fi kan jajjabaattan taate kan hirmaattan taate yeroon jaarmoonni hundinuu murna kanaasanii osoo hin jeen bakka takka gabaasa bee kanarratti iyyannaan dhiheeffattan amma isiniin jenna. Itti aansuudhaan osoo nifiin amna karaa dahoottiin seenne duratti oduu torbaan dabarsine kee irratti laachisee daawwattoonni keenya tokko tokko websaayitii keenya irratti yaada tokko tokko kennatanii turan. Kunis gabaasni dabre kun takkaafuu oduun dabarte akka TV'n Oromiyaadhaa uumee dhiheessee tokkotti namoonni fudhatan jiru. Oduu torbaan dabree ammallee achirra jirti deebiftanii yoo laaltan ummata garreetitu hojii kana godhe jennee hin dubbanne akkasittis hin dhiheessine. Ammaan tana ammoo jaarmoonni alaatis ragaa bahaa jiran. Mootummaan Itoophiyaa waan kana gochuu waan dahoo jira takka dhoysaatii miti. Yeroo ummanni isiidha, magaalaan isiidha, ummata hidhannoo hin qabne miskiina karaarra deemuuf hojjetu irratti dhukaasni baazuqaadhaa fi matiriyesii fi boombiidhaa fi meeshaa lolaatiin irratti banamu. Waraanni mootummaa Itoophiyaadha magaalaa san xarafa kiiloomeetirii 2 jechaan tarkaanfii daqiiqaa meeqaati akka ta'e ni beekna taa'ee daawwachaa ture. Rakkina poolisiitii jee poolisii Oromiyaatti ergaa ture. Ifa poolisiin Itoophiyaatti ergamtees dhumte booda ifa warri hidhatee dhufe nam 30 biyyarraa baqachiisee lubbuu meeqa gaaga'ee booda keessa seenan jechaadha. Biitti takka mootummaan takka tan ummanni dhumaa jiruu fi baqataa jiru kun kiyya jettee laaltu. Akkamitti waraana isiidhaa kan hidhatee kiiloomeetirii 2 taa'ee dhukaasa dhaggeeffachaa ture. Akkana jidduu hin seenin. Ittisuudhaaf qophii akkan hin godhin. Haga nam 30 baqatu lubbuun dillisan dhumte. Waajjirri meeqa gubatu, baankiin gubatu, saaminsi meeqa godhamu. Lola guyyaa 2 guutuu deeme. Akkamitti teessee dhaggeeffachaa turte. Kuni ifii isaatiifuu ragaa if danda'e. Amna karaa dahoottiin isin deebisa. Amna karaa dahoo qophii jiru jalatti arraan tana adeemsa karaa irra deemaa jiru. Baroota dheeraa qabsoon Oromoo irra deemaa as dhufte keessatti akkuma reefu tuttuqetti jabinaa fi dadhabbii adda addaa keessa as geenye arraasitti jirra. Karaa dheeraa kana keessatti wanni Oromoon takka dhuunfatte yoo jiraatte
qabsoon Oromoodhaa akka hin banne ilmaan Oromoodhaa Oromummaa isaatiin akka boonu Oromummaa isaatiin if bare falmaa akka godhu gochuudha. Kuni injifannoo guddoodha jennullee kan hamtuu natti hin fakkaatu. Injifannoon guddoon booda dhufti. Ummata qophaa'ee walii galee suduudee hiriiree lafaa ka'ee loleetu injifannoo guddoon bakkaan gayaata. Hagasuu garuu xiqqoo qaban guddifatanii san irratti hirkatanii guddina biraatiif tarkaanfachuun waa tokko. Baroota dheeraa kana keessatti barruulee fi maxxansaaleen meeshaan qunnamtiidhaa keessaafuu biyya alaa kanarraa baatu hundinuu afaan Oromootiin bahaa turte. Amma dhaloota garuu akka agarrutti karaa reediyootiin karaa maxxansaalee adda addaatiin afaan Amaaraa itti fufuu isaa agarra. Qondaalonni yeroo adda addaatti sadarkaa adda addaatti qabsoo Oromootti fi jaarmoota Oromoo gaggeessaa turanis arraan tana afaan Amaaraa akka gaarii tolfatanii odeeffannoo adda addaa kennaa jiran. Dhugaadha adeemsa qabsoo kana keessatti yaanni garagaraa ture jecheen waan dahootii miti. Warri arraan tana warri kaleessa Itoophiyummaa dhoysa qabatanii dhufanis arra dirree baafatanii jiran. Adeemsa kanaafi meeshaan qunnamtiileedha tan arraan tana afaan Oromootiin deemtu. Odeeffannoon afaan Oromootirraa dabartee afaan Amaaraatiin itti fufaa jirtu tun karaa kam deemaa jirra. Yaada kaleessa dhoysaa ture san tarkaanfachiisaa jirra moo Oromummaadha fi afaan Oromoo guddisaa tarkaanfachiisaa jirra. If duuba achi garagallee kara biyyaatti yoo deemnu injifannoon qabsoo tanaa tokko jaarmoonni kun qabsoo alaa godhuun biyya keessaa afaan Oromoodha kabajaa akka argachuu gochuu ture. Arra kabajaan sanis dhabamaa jirti. Waajjira Oromoodhaa adda addaa keessatti yoo dhaqan arraan tana kan sirriitti tajaajilli kennamuufi afaan Amaaraatiin akka ta'e warri biyya dhaqee dhufu hundiimaa jira. Maqaa Oromootiin kan waajjiroota Oromoo keessa guutaa jiru warra afaan alagaa dubbatu. Kana hoggaan jiru afaan Amaaraa gaqqabuu takkaafuu dhorkuu kiyyaanitti. Afaan Amaaraa akkuma afaan Oromoottis uummanni Amaaraa afaan ittiin dubbatan. Ittiin dubbachuudhaafis mirga qaban. Ilmi Oromoo afaan isaatiin dubbachuun mirga isaati. Seenatti yoo duuba deemnee laalle afaan Amaaraa afaan ittiin gabroomne, afaan ittiin gaqqabamne, afaan keenya ittiin gadi qabame. Arraan tana wanni takkitti himannu kana tahee osoo jiru hoggaanii fi if duuba garagallee afaan kana hafarsuu seenne karam deemaa jirra. Kanaan walitti hidhee odeeffannoota qondaalonni qabsoo gaggeessaa turan kannanirraa waanan dhagahee isinitti hima. Arraan tana bilisummaa fi walabummaa waan jedhu dikshinariin akkana jechuu eegalanii jiran. Ifa bara 40 gaggeessinee lubbuun meeqa dhumte booda irraa if duuba deebinee bilisummaa fi walabummaa maal akka taate dikshinari banna. Akka dikshinariin kun jedhutti bilisummaan tana akka dikshinariin kun jedhutti walabummaan tana anammoo bilisummaa akkasitti ilaala jechuun. Yoon fi bara 40 booda deebinee irra dikshinari bannee kan wal morminu taate hagaarraa karaa kamirra deemaa as geenye. Tuni gaaffii uummata Oromoo hundaaf dhiheessinu. Deebisaan tan uummata Oromoo irraa eeggamtu. Gaa qophii dhuftu hanga waliddachaa nutti galatoomaa isinin jechaadha akkan isin dhaammatu Ahmad Sayyooti. Akkasumatti obbo Garbii Nuureetii fi qindeessaa fi qopheessaa fi akkasumatti teeknishaan istuudiyoo obbo Aadam Umar Takkaafuu Tumsaadha. Hanga tolqabu waliddachaa nutti nagayattiin isinin ja'a. Hi, my name is Zansa Hussein. Today's article is from Finfinne Times, July 30th. Images of Ethiopian forces in Western media, war makers as peacemakers and containers of ethnic clashes in Moale. Reading news about Western media reports of the ethnic clashes in Moale, a border area between southern Oromiyaa, Ethiopia, and Kenya, one cannot avoid noticing the conspicuous wrong framing of the Ethiopian National Defense Forces as containers and peacemakers. These kinds of narrative projections of a strong Ethiopia
plays and replays the age-old predominant but flawed Western views of the Ethiopian state and ruling elites as dependable champions of stability, counter-terrorism, and so forth in Ethiopia and the Horn. Media outlets such as BBC, CBS, and the VOA have rushed to giving all sorts of dangerous credits to the ENDF as a stabilizing force. This is problematic not only for ignoring the composition of the ENDF, a military force dominated by the ethnic Tigray officers and commanders, but also because it makes it difficult for groups suffering massive human rights violations under the current ethno-apartheid regime such as the Oromo and Ogaden to tell their stories. It makes it an uphill battle for us to prove our just causes for freedom, self-rule, democracy, and all other basic human needs. Our Ethiopianist friends opposed to the regime will be happy to see such international headlines on ethnic clashes since they affirm their one Ethiopia narrative that the current ethnic federalism is not working. Yes, federalism is not working currently, but the reason clashes happen is not inherently because of ethnic federalism, but because the regime follows an outdated colonial policy of divide and conquer in Ethiopia. This has nothing to do with federalism or the sacred Article 39 and why they are not working. What is shocking in this coverage is how the reports are hardly victim-centered. The reports portray the Ethiopian forces as containers and stabilizers, while most people in the Horn of Africa and Ethiopia know that this is not true at all. In fact, many of the Horn and Oromiyan Ethiopian populations groups know that Ethiopia is behind every major wars or interstate or ethnic clashes such as the one that just caused deaths of 10 of the people and the displacement of 30,000 members of the affected communities. The framing of the ENDF as the stabilizing force hides the fact that the very same force is a force of instability engineered to uphold the mono-ethnic apartheid system in Ethiopia. Have you ever seen reports in major international news media about the massive human rights abuses and crimes against humanity have been committed by these forces over the last 21 years in major Western media such as CBS, BBC, and the VOA, where the West has sided with people's civilians who suffer the most? The stories of the civilians who suffer the most are reduced to nothing more than numbers here. In contrast, the ENDF forces are qualified and elaborately described to the levels of saintly containers of so-called ethnic clashes. The reality of the regime wants instability at any cost in order to thrive by depicting itself or by getting depicted. Instability and terrorism will never go away from the Horn unless the current authoritarian regime is dismantled or unless serious changes are brought about by any means possible. How can an authoritarian terrorist regime stamp out terrorism where it does not exist? Isn't terrorism the regime's main money legitimacy maker in places like Somalia? One of the most important areas of engagement for Oromo and other Ethiopian diaspora media networks is to try to expose such false framing by correctly portraying the Ethiopian regime as a war maker, which it truly is. Calling a spade is likely to hasten our common search for a just and equitable system. The effect of shoddy framing is overwhelming because framing colonizes the minds of Western audience exposed to it, making it difficult for pro-peace, human rights, freedom, democracy, and stability forces are contending with narrowly based government of Ethiopia. It is profoundly unprofessional and unethical for these news media to strip the Ethiopian regime forces to self-interest and portray them as objective interveners who are out to contain Moale. Have you ever? Most peripheral areas of Oromiyaa, including Moale, have seen several large-scale inter-ethnic clashes sponsored by the Ethiopian government itself, who shows up last minute to proclaim that they have contained the situations. The only time you see officials act is when they are on the phone to give international interviews, not when they prevent or stop violence. These clashes happened countless times in the past. If the Ethiopian regime is a real container and not the one fomenting inter-ethnic strife, why has it ever played a prominent role so far?
Why did it have to wait for weeks and months until tens are killed and 30,000 are displaced internally and externally? Does the regime care since the affected populations are not co-ethnics with the ruling group? Why don't these media tell us the missing important perspectives? These are tough questions where there is no easy answer. Always what is omitted is more important than what is reported in Western media about Oromiyaa, Ethiopia. It is obvious that in these areas a diverse mix of state and non-state armed forces operate. The region is literally a salad bowl of armed forces such as simple unidentified, militias and bandits and profiteers of violence, and serious armed rebels opposing Ethiopia such as the Oromo Liberation Army and the Ogaden National Liberation Army and the ENDF and the Kenyan Army. Framing such as an Ethiopian forces contain deadly tribal clash by CBS and similar others by BBC and the VOA played the role of legitimizing the makers of war and peacemakers and containers. The discourse normalizes the very fascist regime as a humanitarian type in par with Western states who come intervention in benevolent grounds. Mostly the sources of such lopsided frames are high-ranking Ethiopian government officials and are rarer times humanitarian organizations such as the Red Times, humanitarian organizations such as the Red Cross Crescent. The victims are never adequately interviewed for their experience of the violence and displacement and what they think the causes are. People bleeding and dying or dead persons are not presented in pictures. People have personal stories to tell, some surely lost loved ones, such as sons, daughters, husbands, relatives, property connections to homeland, above, classmates, and so on. These medias have denied them that opportunity to tell those personal, heart-rending stories. None of those are told. Are we partially known as the numbers? Don't Western media rush to obtain victims' testimonies in the West even over superficial incidents such as extreme hot or cold temperatures? Why can't they do this when it is Africans who suffer large scale? When it is us, they present stories conveniently by drawing on stereotypical Western images of doomed tribalism and ethnicity. Simplified causes are always mouthed by government officials who are the main party to the protracted conflicts in Oromia, legitimizing officials' narratives on Ethiopia as container. The VOA cites Barakat Simon, an Ethiopian government spokesman, as saying, Government spokesman Barakat told the French news agency the federal police intervened. The situation is now under control. And the CBS cites another EPRDF government official, Ms. Fin Asifa, an official in the Oromiyaa region, said Sunday that federal and local forces restored order and that fighting has stopped. Fighting between the Borona and Gari tribes has broken out over the last week. These reports are not about the victims who have suffered massive dislocations and deaths over the last 21 years. They're all about building an image of a fragile pro-Western regime, which faces serious challenges from opponents at the time when the country's president, PM, is absent from public life either because he is seriously sick or dead. Framing is all about dirty words such as stability, not about people's human or lives. Some people will like to think that information from blogs are less reliable from the conventional news outlets such as CBS, BBC, and the VOA, but the truth is that some blogs such as Oromo Press are better than these media outlets in telling citizens and subjects what is truly going on in this most abandoned, unravaged part of the world. Thank you for watching TV Oromiyaa, Magaalaa, Toronto.
Kenya, Kalato Magena, Teloto Oromo Warren Tigichan, Mohat Kanatunya, Atleto Kenya, Kalato Magena, Teloto Oromo